مساء الخير. في أيلول الماضي وقبل أكثر من شهر ونصف تقريبا من انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، كتب سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر مقالا على مدونته لمناسبة مرور سنة على تسلمه مهمته الدبلوماسية حمل عنوان حان الوقت لعيد الاستقلال الثاني. في هذه المدونة لم يخفي السفير شورتر خيبته من انتظار الأفرقاء اللبنانيين الأطراف الخارجية لوضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي، ودعا هؤلاء الأفرقاء إلى عدم ترك القرار حول المسائل الداخلية للقوى الخارجية. بعد انتخاب الرئيس عون، عبر السفير شورتر كما حكومة بلاده عن سرور وترحيب كبيرين بتمكن اللبنانيين أخيرا من انتهاء الأزمة الرئاسية وبدء المسيرة الجديدة، لكن ثمة أسئلة كثيرة عالقة خصوصا مع تعثر الحكومة وانتظار صورة الحكم الجديد. بعد زهاء شهر ونصف من الحدث الانتخابي، يسعدني أن أستضيف السفير شورتر في برنامج وجها لوجه عبر تلفزيون لبنان لفرصة الاطلاع اللبنانيين على مواقف الدولة التي يمثلها وهي المملكة المتحدة من الواقع اللبناني، خصوصا أن سعادة السفير شورتر أظهر براعة في الإلمام بسرعة بكل تعقيدات الوضع اللبناني في ظل نظامه الطائفي، ولامس هذا الفهم العميق في مدوناته التي يتفاعل من خلالها مع اللبنانيين. مساء الخير سعادة السفير، وأهلا وسهلا فيك في برنامج وجها لوجه عبر التلفزيون لبنان. Good evening. سنرى روبورتاج قصير عن مواقفك الأخيرة ثم نبدأ الحوار مع سعادتك. بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني وانتخاب الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية، ينتظر المجتمع الدولي لا سيما المملكة المتحدة تشكيل الحكومة العتيدة التي ينتظرها العديد من الاستحقاقات، لا سيما موضوع النازحين السوريين وإقرار القانون الانتخابي الجديد مع كل تشعباته. هذا ما أكد عليه السفير البريطاني هيوغو شورتر بعد لقائه الأخير بالرئيس نبيه بري، حيث شدد السفير البريطاني على ضرورة إشراك المرأة وبقوة في العملية الانتخابية. في ظل هذه الأجواء، كيف تنظر بريطانيا للوضع اللبناني بشكل عام المحاط بالبراكين المشتعلة؟ وهل تؤثر بعض الأمور والملفات على المساعدات التي تقدمها بريطانيا للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية؟ كيف يرى السفير البريطاني المستقبل اللبناني بالرغم من الملفات العديدة والشائكة؟ وهل من مطالب معينة من العهد الجديد؟ ونبدأ الحوار مع سعادة السفير البريطاني هيوغو شورتر. سعادة السفير، مضى شهر ونصف تقريبا على انتخاب رئيس الجمهورية، ليست بالمدة الطويلة. هناك تسوية حصلت وحضرتكم اعتبرتوا أنه هذه تسوية يعني حصلت صنع في لبنان في الوقت الذي نسمع هناك أصوات تقول أن يعني هناك دول تقول أنه هذا الانتصار، الدول الإقليمية تقول أن انتخاب الرئيس هو انتصار لها. هل فاجأتك التسوية التي أدت إلى انتخاب رئيس للجمهورية؟ Well, I think the first thing to say is that this was a Lebanese compromise. It was a decision by Lebanese political leaders to find a way through the deadlock, which had lasted far too long, and to reach an agreement which I believe to be in the interest of Lebanon, which was to fill the presidential vacuum and to go about forming a new government that would be able to take the decisions and answer to the challenges of the region. So I think that's very important, and I don't think the Lebanese should allow anyone to take away from the fact that this was a Lebanese solution to the problem here. حتى لو بعض الدول اعتبرت هذا الموقف انتصار لخط لمحور اقليمي معين، واكيد حضرتك سمعت يعني طبعا بالامس بالذات الرئيس السوري رئيس النظام السوري اعتبر هذا انتصار لسوريا والمحور الذي يمثله. هل ترى الامور من هذه الزاويه ام لا؟ I don't think one should look at it from that point of view. The important thing is what this president and what the incoming government do for the Lebanese people. It's still early days, but the president has said that he will be the president of all Lebanese, and I welcome that. That's very important.
the negotiations over the formation of the government are taking a bit longer than we had all hoped, and I do hope they will conclude soon. But the fact is that this is a complex negotiation. We're talking about a national unity government with all different parties and players having to find a place in that. But others outside claiming that this is a victory for them, well, I think one should discount that. Of course, no one is going to claim that it was a defeat for them. But the fact is that this was, in my view, very much a Lebanese solution to the situation here. هذا يرفع المعنويات على كل حال بالنسبة للبنانيين إذا حين نقول أنها تسوية صنع في لبنان. هل فاجأتك هذه التسوية سعادة السفير؟ هل فاجأتك يعني كانت مفاجأة بالنسبة لكم لأنه خلال 2.5 حصلت جهود كثيرة لم تثمر؟ Well, there were lots of efforts, but I think that you know, was it a surprise? I think we all saw it coming a little bit before it happened. But the important thing is that people who were not able to find an agreement for quite a long time did this year reach that agreement. It was not an easy thing to do by the different players involved, and I think one has to pay tribute to the political courage that it took to reach those compromises. But I think compromise in Lebanese politics is something to be welcomed. I think it's something that we ought even to see a bit more of. And I hope that there will be more of it now as the government comes together. I think it's time now for there to be a government. There is no further fact that no one knows to wait for. We know what the facts are, we know what the parameters are, and so the parameters for a deal are there, and now I think that it's important that everyone reach an agreement. هل يفاجئك الإطالة بتأليف الحكومة؟ هل هو عامل مفاجئ أو نظرا للتسوية الصعبة في الانتخابات الرئاسية التي حصلت منتظر أن تتأخر أيضا الحكومة؟ Well, I'm not surprised. I mean, everyone who's observed the Lebanese political scene knows that government formation can take a while here. I mean, I don't think 6 weeks is an unusually long period, on the contrary. But you know, we do have a bit of a momentum following the election of President Aoun, and that momentum is still there. And so I hope that this government will take less time than other previous governments have taken to be formed. هو الزخم مشان عهد العماد عون، وإنما هو أيضا جزء من التسوية المتعلقة برئاسة الرئيس الحريري للحكومة. هناك كمان زخم يتعلق برئاسة الرئيس الحريري للحكومة. هل ترى ذلك يؤثر أيضا على انطلاقة الحكومة بمعنى هذا التأخير أو هذا التعثر، خصوصا أننا أمام حكومة انتخابات لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر فقط من حيث المبدأ؟ Well, I think it's momentum for both the President and the Prime Minister. It's clear that both have an interest and have a desire to see a productive phase ahead in the government of this country. Both want to start moving forward again, get the institutions working again, make the decisions that are needed for Lebanon. The electoral law is one of the things that's high up on the political agenda once the government is formed. But I think there's a general sense, and it's not limited to one or the other player around the system. There's a general sense amongst the political leadership here and amongst the Lebanese people that now is the time to move forward, and that you know, Lebanon has waited long enough. بلقائك الأخير مع الرئيس بري كان موقفك لافت مطالبتك أو حضك اللبنانيين على الإسراع في تأليف الحكومة، ووضعت بعض العناوين حسب ما أذكر، يعني هي الأمن، هي الخدمات، تقديم الخدمات للناس، هي الوضع الاقتصادي. هل هناك مخاوف معينة أو أن هناك أيضا يعني غير هذه العناوين هناك مخاوف معينة، نظرا لأننا رأينا عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب يزورون لبنان في هذه المرحلة؟ هل هناك عناوين يعني تخشون منها بظل المرحلة المقبلة؟
Well, the first thing is that we want to see elections happen on time next year. They're programmed for May next year, parliamentary elections. It's very important for there to be a return to the people after a rather long interval, and it's important for Lebanon to show that it remains a vibrant democracy. That example is particularly valuable here in this region, and I don't think anyone would want to see Lebanon lose that position. The other things are the ones that you've mentioned that are well known, the effects of the war in Syria, whether it be the security effects, whether it be the economy effects, whether it be refugees. All those demand government action. And the economic situation as well, even setting aside the impact of the Syrian crisis, the economic situation in Lebanon requires government action. And so that's why we in the international community are urging our Lebanese friends to move ahead quickly with government formation so that those issues can be tackled as soon as possible. أنا بدي أشكرك لأنه عم تعتبر لبنان ديمقراطية يعني حيوية نوعا ما، لأنه هيدي المسألة مسألة الديمقراطية لا يشعر بها يعني غالبية اللبنانيين نظرا لاعتبارات كثيرة. أولا التأخير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية والطريقة التي حصلت فيها، ومن ثم يعني التأخير أيضا في القوانين الانتخابية وما شابه. يعني هل هناك نظرة فعلا إنه نظرة إيجابية من بريطانيا إلى ديمقراطية في لبنان؟ هيدا سؤال مش يمكن حضرتك ما بتتوقعه، بس شكرا لك. يعني بتعتبرنا ديمقراطية شوي بعدنا حيويين. No democracy is perfect, but what you feel as you go up and down Lebanon is that the Lebanese people believe in democracy here. They want to exercise their democratic rights. They did so in the municipal elections. That was a great example of democracy in this region. But we all know that the parliament needs to be renewed, that the people's representatives need to go back and renew their mandates. I'm confident that will happen. I just hope that it happens on time. But I'm confident that the state can deliver fair elections, free and fair elections on time next year. And that will be a very strong signal in the region. وهل إذا في حال تأخير الانتخابات، لأنه أصريت هلأ حضرتك ساعتك ذكرت أهمية إجراء الانتخابات بموعدها، ماذا إذا تأخرت الانتخابات أو حصل تمديد للمجلس النيابي مجددا لأسباب عدم التوصل إلى قانون انتخاب جديد أو رفض الذهاب إلى قانون ال60؟ أنا أعرف أنه هذه مسائل داخلية، ولكن أنتم تتابعون هذه المسائل ويهمكم هذه الأمور. هل تتوقع أو ترغبون في رؤية تمديد آخر أو تمديد تقني آخر؟ If a new electoral law is agreed and there are good reasons why the elections need to be postponed by a short period, then that would be understandable, whether it be preparing the administration for a new electoral system, whether it be preparing voters so that they understand how the new system works. That is understandable, but it seems to me that would require only a very limited extension, a technical extension, as people call it. Technical, how much? يعني كم الوقت يعني اللي تتوقع أنه يكون technical أو تقني؟ Well, I would expect it to be a matter of weeks, no more than that. But that is if there is a new electoral law that is agreed, and that's another reason why we would like to see the government formed very quickly, is because time is very short. I would find it quite hard to justify postponing elections if there is no agreement on an electoral law. After all, there have been 7 years since the last elections in which to agree a new electoral law. I don't think it would be justified to extend the elections in the absence of an agreement on the electoral law. But that's how it seems to me. I mean, there's been enough time already.
سعادة السفير، في المرحلة السابقة خلال يعني سعادتك صار لك سنة هون، سنة تقريبا وشهر، لكن الرهانات خلال 2.5 من الفراغ والتعطيل الرئاسي كان على الأمن والاستقرار. يعني الدول الغربية تصر على مسألتين، هي الإرهاب أو الأمن والاستقرار. هل تغيرت هذه الرهانات بعد الانتخاب ومع حكومة جديدة، أو يمكن تتغير؟ يعني هل هناك رهانات أخرى؟ هل هناك التزامات من لبنان أخرى غير مسألة الاستقرار والأمن في رأيكم؟ Stability is the foundation of security and of prosperity. And so stability remains absolutely central for Lebanon. And where will stability come from? It will come from Lebanese institutions. There are key institutions in the country that are, if you like, guarantors of stability. It will come also from, obviously, the political debate here and a responsible political debate. And outside countries like my own will support those institutions so that Lebanon's stability can be preserved. But beyond that, of course, we want to see not only a stable Lebanon, but we want to see a successful and prosperous Lebanon as well. That, again, is mainly down to the Lebanese themselves. The business environment that they have, their ability to exploit the natural resources, the oil and gas, and so on. Those are things for the Lebanese, but again, we will support that and we will help to move things in the right direction there, to the extent that the Lebanese themselves want us to be involved, of course. المرحلة التي يعني حملت رئيسا جديدا وتحمل حكومة جديدة، هل يفترض في هناك التزامات من لبنان بأمور معينة، نظرا أنه لبنان في غياب المؤسسات أمر وفي وجود مؤسسات أمر آخر؟ ماذا تتوقعون؟ هل تتوقعون أمورا ما تراهنون على مسألة ما، التزامات للبنان مثلا بمسألة الجيش، بمسألة اللاجئين، بمسألة يعني بالإرهاب، يعني عدة مسائل؟ هل هناك التزامات تتوقعون من لبنان ما دامت المؤسسات تعود إلى العمل؟ Well, I think that the new president and the new government are not starting from a blank slate. I mean, there is an international framework within which Lebanon operates, and that international framework involves the Security Council resolutions that are relevant to Lebanon. It involves the bilateral relations and bilateral agreements Lebanon has with other countries like the United Kingdom. It also involves Lebanon's own policies. So, for example, in the region, Lebanon's policy of disassociation from regional conflict, that's a long-standing policy which I think is an important part of preserving Lebanon's stability and security. Those are the things from which this government, the incoming government, will start work. And I think it's, if you like, a precious legacy for the new team here that these international arrangements are already in place. سنتحدث قليلا عن سياسة النائب النفس، لكن سنتوقف قليلا مع بريك إعلاني ثم نعود مع سعادتك. دقائق مشاهدينا الكرام ونعود إليكم. ونستأنف الحوار مع سعادة السفير شورتر. سعادة السفير، قبل ما أرجع على الشق السياسي المتعلق بلبنان، في شيء لافت هو سعادتك عندك المدونة اللي بتكتب فيها وكتبت أشياء أمور يعني كتير تعني لبنانيين، ويعني أنا بتذكر قلت يعني كتبت شيء له كتبت حبا بلبنان انتخبوا رئيسا، أو كتبت أيضا 365 سنة من الاستقلال في ذكرى الاستقلال. هيدا جانب يعني من السفارة البريطانية، جانب عم بتقوم فيه بشكل ناشط على التواصل الاجتماعي. هل هو هذا ما تقوله في اللقاءات السياسية، أم تحاول السفارة البريطانية التواصل مع الناس من خلال مع اللبنانيين جميعا، وليس فقط مع السياسيين، من خلال الموقف السياسي الذي تعبر عنه؟
The things that I've said in my blogs are also things that I say in my private meetings. I think being an ambassador in Lebanon is a very privileged position, but one of the ways in which it's privileged is that you can say things in the public debate which maybe others don't say. And that's why I wanted to, for example, in one of my blogs, talk about how Lebanon could reach a Lebanese solution to the presidential impasse, because I heard too often that no, we had to wait until this or that outside power had reached a decision, or this or that agreement between outside powers. And I strongly felt that that was not the case. And I wanted to open up that debate, if you like, not just with my political interlocutors, but with the Lebanese people as well, to say that no, at least as far as I'm concerned, for what it's worth, I don't think Lebanon needs to wait for others' decisions, and that in fact Lebanon would be far better off making its own decisions, because others inevitably don't have Lebanon's absolute or total interest at stake. هل تتلقى ردود فعل من اللبنانيين على المواقف التي تقولها؟ I always receive very polite reactions to what I say, but it's not just about reactions to me, it's about, if you like, of course, not how people think about things, and simply feeding, if you like, the debate on some issues which I think are important. سعادة السفير، الآخر شيء اللي كتبته كان قبل بذكرى الاستقلال، ما بعرف إذا هلأ في شيء جديد ما اطلعت عليه، إنما يعني ذكرت العرض العسكري الذي يعني عبرت عن سعادتك فيه. ماذا عني لك العرض العسكري في الوقت الذي يعني كنا شاهدنا قبل أسبوعين من العرض العسكري تقريبا عرض عسكري آخر لحزب الله في مدينة القصير؟ يعني هذا حصل هناك تفسيرات كثيرة لهذه المسألة. أود أن أعرف رأيك في ذكرى الاستقلال وفي العرض الآخر أيضا. Well, it's interesting you should mention the two parades. I can't really speculate on why Hezbollah organized that parade in Qusair, but actually those two parades happening around the same time illustrates quite well to me that the Lebanese armed forces are the only legitimate holders of force here in Lebanon. They represent the state. They are the ultimate guarantees of Lebanon's security, both on the borders and internally. And I don't think the Lebanese should allow anyone to claim that others have that role, because ultimately it's the Lebanese armed forces who are the guarantors of Lebanon. And that's why the United Kingdom has been supporting the Lebanese armed forces for the last 5 years, why we've been helping them build border regiments and border towers, so that for the first time Lebanon could exercise its sovereignty along its border with Syria. And that's a very important aspect of it. And it's why we continue to help the armed forces and other institutions on internal security issues. هل تعتبرون العرض العسكري في القصير في ظل رسالة نوعا ما لبريطانيا وللدول الغربية، أو إلى رسالة تتعلق بسوريا وحدها، نظرا لأن بريطانيا كما ذكرت سعادتك تساعد الجيش اللبناني في ضبط الحدود، وهناك معدات تقدم للجيش اللبناني من أجل ضبط الحدود، وهذا يعني أنه يستطيعون مراقبة أيا كان ويعني كل ما يحصل على الحدود. هل هذه رسالة ما تتعلق بكم أيضا؟ I don't know if there's a message directed at the United Kingdom specifically. I mean, what I see is Hezbollah acknowledging that it is heavily engaged in the war in Syria, and it's supporting the brutalities of the Assad regime in Syria. That in itself, is not good for Lebanon, in my view. It's destabilizing for Lebanon. It attracts unwanted security threats to Lebanon, and it goes against the agreement amongst Lebanese parties in Babda in 2013 to disassociate this country from regional conflicts. And that is a Lebanese decision, because those Lebanese leaders felt that that was in Lebanon's best interest, and I agree with them. سعادة السفير، بالنسبة لسياسة النائب النفس والذي ذكرت مرتين ليلي، وطبعا الدول الغربية
يعني أصدرت بيانات أكثر عن النائب النفس، وحتى خطاب رئيس الجمهورية تحدث عن النائب النفس. إنما في نفس الوقت نرى بالأمس مثلا الرئيس السوري، رئيس النظام السوري تحدث، قال عبارة لا أعرف إذا اطلعت عليها أم لا، إنما قال يعني من كم يوم أنه لبنان لا يستطيع أن ينأى بنفسه عن الحرائق المشتعلة في جواره، وهناك ضغوط نوعا ما على الدولة اللبنانية لأن تتخذ موقفا، يعني تنفتح على النظام السوري. ماذا يحصل إذا لبنان لم ينأى فعلا بنفسه في رأيك؟ يعني هناك أنتم من يصر على النائب النفس، وهناك جهة تضغط على الحكومة اللبنانية من أجل عدم النائب النفس. ما برأيكم، ما هو موقفكم في حال خضع لبنان لهذه الضغوط؟ Well, I mean, I find it remarkable that Assad feels that he can comment on a policy that the Lebanese themselves established over 3 years ago of disassociating themselves from regional conflict. You know, that is a Lebanese decision, and Mr. Assad should get used to letting the Lebanese make their own decisions, I think. And I still think that it is in Lebanon's interest to disassociate itself from conflict in Syria. There is no doubt that conflict in Syria has had an impact on Lebanon. You know, we know the story of the refugees, we know the security implications and so on, and we've been doing our very best to help Lebanon through that difficult phase. Indeed, we've been doing this since before the immigration crisis in Europe last year. We've been doing it for the last 5 years. We've spent over $500 million here in Lebanon doing exactly that. That's the kind of support that Lebanon deserves and should get, not the kind of activity, the kind of comment that Assad is making, which frankly I don't think reflect Lebanon's own interests. في حال سؤال افتراضي، في حال لبنان خضع للضغوط بعدم النائب النفس، هل تستمر بريطانيا في مساعدة الجيش اللبناني في تقديم المساعدات للجيش اللبناني في حال حصل أي شيء، أي أمر من هذا النوع؟ Well, I mean, that's a very hypothetical situation. I mean, you know, Lebanon has a new president, has a prime minister designate whose express intention is to work for Lebanon's own interests, for all the Lebanese, and that is something that we will wholeheartedly support. هل تعنيكم مثلا أنه وصول بعض الأشخاص أو يهمكم وصول بعض الأشخاص على بعض الوزارات من أجل أنه الاستمرار، ما يطمئنكم مثلا في وزارة الدفاع أو مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للاجئين، هل يعنيكم الأمر كثيرا؟ هل عبرتم عن هذه الهواجس أو ليس لديكم هواجس من هذا النوع؟ So I'm not into the game of saying who should get what in Lebanon. I don't think that's my right even to suggest that. I do think it's مخاوف بريطانيا، هذا رأي بريطانيا، يعني على خط معين، خط سياسي معين أو نهج معين. Well, what I was going to say was that the kind of minister we want to see is a minister who believes in strong Lebanese institutions and who believes those institutions are central to Lebanon's sovereignty. That's the kind of minister we hope to see and the kind of minister that we can work with, whether it be in the education field, social affairs, or defense or security. That is the extent of my comment on who we would like to see in these roles. هل مساعدتكم للجيش اللبناني تساعد الجيش في تغطية كل الحدود على امتداد الحدود مع سوريا سعادة السفير؟ يعني وهل هناك مدى يعني مستمر لهذه المساعدات التي تقدمونها، يعني في بيريد معين، مدى معين، أم أنه مفتوحة على استمرار الجيش اللبناني في القيام بمهماته ومدى حاجته إلى هذه المساعدات؟ So the border project isn't finalized yet. We've secured the border, about 80% of the border between Lebanon and Syria. The Lebanese armed forces now have towers and regiments along around 80% of the border.
The final 20% are going to be, I hope, finalized next year. But there is an ongoing program beyond next year of training and mentoring for the armed forces. When the then Foreign Secretary of the United Kingdom was here in April, he announced a 3-year training program which would train a further 6,000 Lebanese soldiers. We have trained to date around 6,000. We'll train another 6,000, which will represent a high proportion of the Lebanese army. نسبة 20% هل هي في منطقة محددة أو هي يعني بتقطع على الحدود اللبنانية أو يعني هل هي في الشمال في البقاع على It's in the central Bekaa area. We have, if I had a map, I'd show you. We have helped the Lebanese armed forces build the first, second, and third land border regiments. يعني يكون هناك رقابة كاملة وشاملة للحدود بمعنى عدم حصول أي خروقات أو عبور غير شرعي من الحدود. هل هذا هو المفهوم من الرقابة؟ يعني الإرهابيين طبعا ولا أقول الناس العاديين، يعني مراقبة الممرات الشرعية أم الممرات الغير الشرعية أيضا. So the border regiments are not, if you like, customs units. They exercise, if you like, the control in the sense of protecting Lebanese sovereignty and security. But what those regiments do specifically on the ground are entirely a matter for Lebanese commanders. There are no British soldiers, active duty soldiers on the border here, and it's entirely a matter for the Lebanese armed forces exactly what their operational activities are along the borders as in the rest of Lebanon. هل تخشون اليوم في ظل استمرار الحرب في سوريا طبعا استمرار يعني تعرض لبنان للخطر بمعنى أنه عبور إرهابيين مثلا إلى لبنان، هل لا تزال تخشون ذلك أم أن عودة المؤسسات يمكن أن تلجم أمورا من هذا النوع أو أن المساعدات أيضا للجيش يمكن أن تحد من هذا النوع من العبور الإرهابي إلى لبنان؟ Well, the strength of the Lebanese institutions are central to dealing with this risk. But it's important to say that the Lebanese security agencies have done an amazing job in the time I've been here. Not because I've been here, but simply I can comment on what I've seen since I've arrived in keeping Lebanon safe. There have been some terrorist incidents, very regrettably, but overall the agencies have done a fantastic job in disrupting terrorist activity, and we support them in that, of course. In terms of looking to the future, yes, the way the war in Syria evolves may bring further impacts on Lebanon, but I think that having a president, having a functioning government, that will help the institutions, strengthen the institutions and make them better able to face those challenges. سعادة السفير، بالنسبة لمسألة الإرهاب هناك يعني بعض الخبثاء أو ربما بعض الناس الذين يخشون من أن الدعم الذي تقدمونه طبعا ليس وحدكم إنما الدول الغربية التي تقدمه من أجل طبعا الجيش وطبعا من أجل اللاجئين هو من أجل يعني منع هؤلاء من العبور إلى أوروبا، ووفق ما شهدنا خلال هذه الفترة الماضية خلال العام الماضي. هل ترى ذلك؟ هل ترى هذا الرأي محقا مثلا المخاوف أنه دعم لبنان هو من أجل ذلك، من أجل إبقاء اللاجئين في لبنان، من أجل عدم تسرب الإرهاب من لبنان عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية؟ I think that's an unjustified criticism, to be honest. The United Kingdom has been very active on the refugee dossier here for a number of years, going back before the immigration crisis in Europe. Syria, the second point to note is that the refugees from Syria are not reaching as far as the United Kingdom, the ones who are
going across borders, whom we've seen crossing the seas over the last couple of years. They're not reaching the United Kingdom. We are resettling refugees to the United Kingdom, but there aren't significant numbers of people who are getting there illegally. The second thing to say is that you know, the effort that we're putting in here is very much about Lebanon's stability, because we know that Lebanon is carrying an enormous burden with around 1.5 million refugees here for a Lebanese population of 4 million. It's an enormous burden, and what we are trying to do is, beyond helping on the immediate humanitarian needs of the refugees, and indeed of the most vulnerable Lebanese, we are trying to bring about a situation where the refugees and the communities that are hosting them benefit from an acceptable level of education, benefit from economic opportunities. Essentially, the vision is that the refugees feel that there is a future, that there's a valid future for themselves and those children, and that they can return to Syria when the situation there allows. I know that is not imminent, and that is why this year we have moved from a very humanitarian-focused approach on the refugees to a more development-focused approach that helps both Lebanese and Syrians cope with a very difficult situation. Still لبنان يعاني من يعني يقول أنه لا يحظى بالمساعدات التي وعد بها، حتى كان بلندن مؤتمر لندن مشان من أجل مساعدة اللاجئين السوريين. يعني لبنان يشكو من عدم توافر أو المساعدات التي وعد بها أو التي يقدمها، على الرغم المساعدات ربما من بريطانيا ومن دول أوروبية ومن دول أخرى. يعني كيف يمكن يعني إيجاد طريقة لمساعدة لبنان أكثر بهذا الموضوع، نظرا لأنه مثل ما ذكرت حضرتك أنه هذا هو ثقل عليه، وهناك اتجاهات يعني ناس لبنان يعني منزعج، وهناك سياسة تجاه اللاجئين ربما لا تعجب بعض الدول الغربية من خلال القول أنه يجب عودتهم إلى بعض المناطق الآمنة. هل ترى ذلك؟ كيف ترى ذلك بين المناطق الآمنة وبين قدرة على مساعدة لبنان أكثر في موضوع اللاجئين؟ Well, so the first thing to say is that United Kingdom is meeting its commitments from the London conference, and a number of other major donors are doing the same. The second thing is that an active Lebanese government and effective institutions make it easier for outside donors to support Lebanon, because essentially our assistance money will go to those places where it will have most impact, and it has most impact when Lebanese institutions are able to deliver change with our money. So, for example, the Ministry of Education is a major partner for the United Kingdom and for the international community. Why? Because the Ministry of Education has been highly effective at opening up schools, public schools, to refugees, and it has even increased the number of Lebanese in those public schools. And so the United Kingdom has multiplied by 4 our support for the Ministry of Education this year, and we've promised it for the next 3 years. That's an example of how a strong institution can, if you like, attract more support from the international community. And I would like to see that mechanism, if you like, replicated in other areas as the new government comes on stream. قبل أن نذهب إلى بريك إعلاني آخر، ما هو موقفك من بعض مطالبات البعض، وربما لا أعرف إذا كانت ستكون السياسة الخارجية للدولة اللبنانية أيضا بعودة اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا؟ تقول الأمم المتحدة أن ليس متوافرة، أو لأنهم لا يودون أن يعودون إلى مناطق طالما النظام هو المسيطر وتاليا سيبقون هنا. ما رأيك؟ So the refugees must return to Syria, but when conditions are right. We have experienced elsewhere
situations where refugees have returned to their country before the situation was ready. So they have suffered security problems and social problems, they've been attacked. And when refugees leave their country a second time, it's very, very hard, it's much harder to make them return a second time. And so you have to get that return right. It has to happen in the right circumstances so that the refugees return to their countries permanently. On the question of safe areas, the United Nations has experience of safe areas, and the international approach to safe areas is that safe areas are subject to essentially three sets of conditions. One is that there is an agreement amongst the warring parties about that area. It's not just one of the warring parties, but all the warring parties have to agree that that is a safe area. Secondly, the military means have to be in place to guarantee the safety. And again, I'm not talking about the military means of any of the parties, but outside military means. And thirdly, there needs to be a legal base, which is usually a Security Council resolution. And none of those conditions is close to being met in Syria. And so much as I would like there to be an obvious early solution to this, I don't see one. And so instead what we have to do is, yes, continue to support Lebanon on the refugees, but secondly, I hope return to the political negotiations that will be essential to settle the situation in Syria. I mean, that is very difficult. We've been working very hard at it, but I'm hoping that come the new year, the circumstances will arise again where substantive negotiations on the politics can start again. سعادة السفير سنتوقف قليلا مع الإعلان وثم نستأنف الحوار. دقائق مشاهدينا الكرام ونعود إلى الحوار مع سعادة السفير هيوغو شورتر. ونستأنف الحوار مع سعادة السفير البريطاني هيوغو شورتر عن آخر التطورات اللبنانية طبعا واهتمام بريطانيا بهذا الموضوع. سعادة السفير، في حال لبنان اضطر إلى استئناف العلاقات مع النظام السوري، هل سيكون لديكم موقف ما مثلا؟ It depends what you mean. I mean, we know that the Lebanese talk to the Syrians, and that's understandable given that the two countries are neighbours. But beyond that, I'm not quite sure what you mean in terms of how that relationship might develop. نظرا إلى طبيعة العلاقات، يعني قد يطلب من لبنان أكثر مما يقوم به اليوم. يعني هناك توازن دقيق بمسألة النائب النفس بين حزب الله الذي يعني ينخرط بالحرب السورية والضغوط على الدولة اللبنانية لتقيم علاقات طبيعية مع النظام. هل إذا أقام علاقات طبيعية يعني ممكن يكون مناقض للنائب النفس؟ يمكن أن يكون لكم موقف من هذا الأمر كدول غربية طبعا وليس فقط بريطانيا. Well, I think it's very important, given the history between Lebanon and Syria, that the Lebanese make the decisions for Lebanon in the interests of Lebanon, and that they don't allow themselves to be dictated to by outside powers, whoever they may be, and certainly not by Mr. Assad in Syria, whose history in Lebanon, I'm afraid, is deplorable. سعادة السفير، بدي أروح شوي على موضوع السوري بس لنظر، هل ما قبل حلب بالنسبة إلى لبنان مختلف أو مختلف عما بعد حلب بالنسبة لما يمكن أن يحصل؟ Well, I mean, what's happening in Aleppo is absolutely tragic, and we saw the veto by Russia of the ceasefire resolution in the Security Council on Monday. I'm afraid that's been a constant approach that Russia has taken, and we can only condemn what we are seeing in Aleppo.
the regime and its backers are committing atrocious crimes there. Does it change things substantively for Lebanon? I don't think that there is going to be in Lebanon a before Aleppo and an after Aleppo, because the impacts of the Syrian war have already reached Lebanon a long time ago, and I don't see a change in scale or a change in nature of those impacts following Aleppo. البعض يخشى على التوازنات السياسية نتيجة يعني عودة النظام السوري إلى التدخل ولو من خلال بعض المواقف، ربما هذا معبر عن يعني، والبعض من تعرفون مثلا أن النائب وليد جنبلاط أعرب عن خشيته من خطر على حياته طبعا، وهناك اللبنانيون يخشون من أن عودة النظام السوري يعني ليؤثر على لبنان من خلال نفوذه، من خلال أعمال ما. هل تسمعون ذلك من المسؤولين اللبنانيين، بعض المسؤولين ولا أقول جميع المسؤولين طبعا؟ Well, you hear that sometimes, but I think it's down to all Lebanese officials and politicians, but also to Lebanese public opinion to resist any movement back in that direction. I haven't seen myself that movement in that direction is happening, and I hope not to see it. But it is very important that everyone is very alert to that possibility, to that risk, and that the Lebanese come together in opposing that kind of return to what we've seen here in the past and the kind of negative influence that we've seen Syria exercise here in Lebanon. هل أنتم حذرون بالنسبة إلى طبيعة التوازنات السياسية في الحكومة؟ يعني نظرا يعني هلا انتخبنا رئيس جمهورية، إنما يعني أعتبر رئيس جمهورية طبعا ممثل لطرف معين، أو هو ما كان مدعوما من طرف معين إقليمي معين. هل ترون، هل أنتم حذرون من التوازنات السياسية نتيجة لذلك أم لا؟ It's something that we're watching, of course, but the president has said he will be a president for all Lebanese. I think he's taken a balanced position since he's assumed office. I welcome that, and I hope to see that continue. You know, I think that a campaign, if you like, and actually holding a mandate are two different things. And so I think anyone who assumes office deserves to be judged on what they do and what they say and what their policies are in office. And that's the approach that we're going to take. معلش بدي أسألك سؤالين أخيرين عن سوريا، نظرا إلى القلق اللبناني وارتباط الموضوع، إلى أين تتجه سوريا في ظل يعني الوقت الضائع الأمريكي في انتظار تسلم الرئاسة الأمريكية الجديدة مهامها؟ هناك تطورات كبيرة تحصل في سوريا، بريطانيا تأخذ موقفا صلبا ضد النظام، وسمعنا حتى رئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من تهديد غير مسبوق بالنسبة لبريطانيا في ضوء ما يجري في سوريا. ماذا تتوقعون؟ ماذا ترون بالأحرى؟ Well, it's early days to be saying what the next US administration will have, what its policy will be towards Syria, and I don't want to speculate on that. It's clear to us that a long-term political solution is the only way to stop the war in Syria. There will be no military solution in Syria. That means that if we're going towards a political solution at some point, there will be the question of how the presence of Mr. Assad can in any way guarantee a lasting political solution in Syria. We don't believe that that's possible. We don't believe that the civil war, which has been around the regime of Mr. Assad, can come to an end and a political solution be found with Assad there.
السيطرة على حلب تثير مخاوف من أمرين. الأمر الأول هو أنه هناك تقسيم غير معلن لسوريا من خلال سيطرة مساعدة النظام على إعادة السيطرة على المدن الرئيسية أو ما يسمى بسوريا المفيدة، وهذا يعني نوعا ما، وعدم ذهاب النظام إلى مفاوضات سياسية محتملة. كيف ترى الأمور من هذه الزاوية، خصوصا أنه بريطانيا كما ذكرت لها موقف حتى عبرت عنه قبل قليل من الأسد؟ So we don't believe in the partition of Syria. We think that international borders need to be respected. What you may see, as you're implying, is that within Syria areas are controlled by different parties. But that is what we've seen for the last 5 years of this civil war. The extent to which any particular area controlled by any particular party stabilizes is something that I'm not really in a position to predict, although that may be the hope or the intention of Mr. Assad, for example. But personally, I don't see how the situation in Syria can stabilize with him still in power. سعادة السفير، أنا بدي أشكرك جدا على إطلالتك معنا وحديثك الشيق اللي ضويت لنا فيه على كثير أمور. Thank you very much, Your Excellency. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم معنا. بدي أشكر حنا البويري على الإخراج وبيير البي على الريبورتاج. موعدنا معكم الأسبوع المقبل إذا الله راد. تصبحوا على ألف خير.